Қайырлы күн, құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, құрметті әріптестер, қатысушылар. Бізде Қарағанды медицина университетінің философия докторы PhD дәрежесін ізденуге 6D-110-200 қоғамдық денсаулық сақтау білім беру бағдарламасы бойынша диссертациялық кеңестің кезекті отырысы аралас режимде өтеді. Кейбір әріптестер осында, кейбір әріптестер желіде. Бізді естіліп тұрма? Әріптестер онлайн қосылған. Камераларыңызды қойсаңыздар. Видео жазба жүріп жатыр, сондықтан камераларыңызды қойсаңыздар. Рұқсат берсеңіздер, диссертациялық комиссияның мүшелерін таныстыруға рұқсат беріңіздер. Болатовой Жанерке Ерлановны, медицина ғылымының кандидаты, қауымдастырылған профессор, диссертациялық кеңестің төрағасы. Болатовой PhD доктора, ғалым хатшы. Калишев Мурат Гузейрович, төраға орынбасары, медицина ғылымының кандидаты, қауымдастырылған профессор. Жусупов Кенешбек Осконбаевич, медицина ғылымдарының кандидаты, доцент, қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының меңгерушісі, халықаралық жоғарғы медицина мектебі Ішке қаласы, Қырғыз Республикасы. Серік Бақтияр, PhD, қоғамдық денсаулық сақтау және гигиена кафедрасының доцент зерттеушісі, Астана медицина университеті, Астана қаласы, Қазақстан Республикасы. Радилюк Иван Михайлович, PhD, химия және химиялық технологиялар кафедрасының зерттеуші ғалымы, Торайғыров университеті, Павлодар қаласы, Қазақстан Республикасы. Мейрамкулова Күляш Садыковна, биология ғылымдарының докторы, профессор, экология және су менеджменті ғылыми зерттеу институтының жетекшісі, Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті, Астана қаласы, Қазақстан Республикасы. Кеңесті өткізуге кворум бар, сондықтан Қарағанды медицина университеті 6D-110-200 қоғамдық денсаулық сақтау білім беру бағдарламасы бойынша диссертациялық кеңестің отырысын ашық деп жариялауға рұқсат беріңіздер. Күн тәртібінде Болатовой Жанерке Ерлановнаның Assessing Access to Water, Sanitation and Hygiene in Schools тақырыбындағы 6D-110-200 қоғамдық денсаулық сақтау білім беру бағдарламасы бойынша философия доктора PhD ғылыми дәрежесін ізденуге ұсынылған диссертациясының қорғауы тұр. Бұл диссертация Қарағанды медицина университетінде ағылшын тілінде орындалған. Ғылыми кеңесшілері Калишев Мурат Гузейрович, медицина ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, Қарағанды медицина университеті, Қазақстан Республикасы. Ханс Ору, PhD профессор, отбасы медицина және денсаулық сақтау институты, Тарту университеті, Тарту қаласы, Эстония. Пікір берушілері Жусупов Кенешбек Осконбаевич, медицина ғылымдарының кандидаты, доцент, қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының меңгерушісі, халықаралық жоғары медицина мектебі Ішке қаласы, Қырғызстан Республикасы. Бейсенова Райхан Рымбаевна, биология ғылымдарының докторы, қоршаған ортаны қорғау саласындағы басқарушы инженеринг кафедрасы меңгерушісі, Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті, Астана қаласы. Landscape Ecology, Ecosystem Science Laboratory, Мичиган штат университеті профессоры. Ізденушінің жеке ісіндегі құжаттармен таныстыру үшін диссертациялық кеңестің ғалым хатшысы PhD Болатовой Жанеркеге сөз беріледі. Құрметті диссертациялық кеңес төрағасы, кеңес мүшелері, докторант Болатовой Жанерке Ерлановнаның жеке ісінде Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым және жоғары білім саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің талабына сәйкес тізім бойынша барлық құжаттар бар, олардың барлығы уақытында тапсырылған. Мінездемесін оқып шығуға рұқсат етіңіздер. Қоғамдық денсаулық сақтау білім бағдарламасының PhD докторанты Болатовой Жанерке Ерлановна 2016 жылы Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің қоғамдық денсаулық сақтау факультетін бітірген. 2018 жылы осы мамандықтың магистратурасын оқыды. Магистратурада оқып жүру барысында Швецияның Лут университеті ұйымдастырған жобаларды басқару және коммерцияландыру тағылымдамасын сәтті аяқтады. Сонымен қатар Erasmus білім грантының иегері болып Португалиядағы Порту университетінің қоғамдық денсаулық сақтау институтында 6 ай оқыды. 2018-19 жылдар аралығында Қарағанды мемлекеттік медицина университетінің қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының оқытушысы болып жұмыс істеді. Жұмыс істеу барысында академиялық ұтқырлық аясында Швецияның Лунд университетінде эпидемиология бойынша тағылымдамадан өтті. 2019 жылдың тамызынан 22 жылдың маусымына дейін Қарағанды медицина университетінде
Қоғамдық денсаулық сақтау білім беру бағдарламасы бойынша докторантурада оқыды. Оқу барысында университеттің ғылыми кеңесінде Assessing Access of Water, Sanitation, Hygiene in Schools докторлық диссертация тақырыбы бекітілді. Диссертацияны зерттеу тақырыбы бойынша 7 ғылыми жұмыс жарияланды. Оның ішінде Scopus 77% бірінші квартал Web of Science Clarivate Analytics, Impact факторы 4,6 базалармен индекстелетін журналында 2 мақала, Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым және жоғары білім комитеті ұсынған басылымдарды 1 мақала, Web of Science индекстелген шетелдік конференция жинағында 1 тезис, Impact факторы 4,4, Қазақстан Республикасының авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы 3 куәлігі бар. Сонымен қатар Орта Азиядағы желілік білім беруді, зерттеулерді және инновацияларды күшейту Erasmus жобасы аясында Эстонияның Тарту университетінде тағылымдамадан өтті. Докторантурада оқу барысында ЮНИСЕФ бастауымен медициналық ұйымдар мен мектептердегі сумен жабдықтау, санитария, гигиена және медициналық қалдықтарды басқару бойынша инфрақұрылым мен қызметтерді сыртқы бағалау бойынша консультанты болды. 2022 жылдың тамыз айынан Қарағанды медицина университетінің қоғамдық денсаулық мектебінде зерттеуші оқытушы болып жұмыс істейді. COVID-19 жаңа респираторлық инфекциялардың, оның ішінде коронавирустық инфекцияның таралуына ден қою жүйесінің ғылыми технологиялық мінездемесі, мемлекеттік қаржыландыру жобасы, сондай Қазақстан Республикасы денсаулықты нығайту және нығайту жөніндегі тәсілдерді жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарында студенттердің денсаулық сақтау сауаттылығын зерттеу ғылыми техникалық жобасының қатысушы болып табылады. Сонымен қатар Harmonization and Mutual Recognition of MSc Programs in Occupational and Environmental Health атты халықаралық Erasmus бағдарламасына қатысады. Жоба аясында қоғамдық денсаулық сақтау саласында қажетті пәндік дағдыларды нығайту үшін жаңа модульдерді әзірлеу үшін Өзбекстанның Бухара және Италияның Граньяна қалаларындағы жазғы мектептеріне қатысты. 20-дан астам ғылыми еңбектерінің авторы, оның ішінде Scopus, Web of Science базаларымен индекстелетін журналдарында бірнеше мақаласы бар. Хирш индексі 2-3 тілде меңгерген. Қызметтік міндеттерін және қоғамдық тапсырмаларды сапалы түрде орындайды. Мектеп жұмысына және университеттегі іс-шараларға белсенді қатысады және ғылыми жұмысты орындауға біліктілік, мақсатқа талпынушылық, ізденімпаздық байқатты. Мінезі ашық, еңбекке қабілетті, біліктілігі жоғары. Жеке істе отандық және шетелдік кеңесшілердің пікірлері, сонымен қатар Қарағанды медицина университетінің PhD докторанттардың диссертацияларына апробациясы бекітетін қоғамдық денсаулық сақтау мектеп кеңесінің кездесуінің хаттамасының көшірмелері және ғылыми зерттеу бағалау жөніндегі этикалық комиссияның қорытындысы бар. Сонымен қатар Болатовой Жанерке Ерлановны Assessing Access to Water, Sanitation and Hygiene in Schools тақырыбында орындалған диссертациялық жұмысқа ұлттық ғылыми техникалық ақпарат орталығында салыстырмалы сәйкестендірілген талдау жасалған. Талдау нәтижесінде аталған құжаттың ұлттық мемлекеттік ғылыми техникалық сараптама орталығы акционерлік қоғам қорымен сәйкестілігі анықталмады. Қазіргі таңда Болатовой Жанерке Ерлановны қоғамдық денсаулық мектебінің ассистент профессор болып табылады. Сонымен ізденуші ісіндегі құжаттар тізімі Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігінің ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің талаптарына сәйкес. Назарларыңызға рахмет. Үлкен рахмет Жания Абаевна, құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, қатысушылар, докторанттың жеке ісі бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз жоқ болса, диссертацияның негізгі ережелерін баяндау үшін Жанерке Ерлановнаға сөз беруге рұқсат етіңіздер. Жұмысыңыздың негізгі нәтижелерін көрсетуге 20 минут уақыт беріледі. Рахмет. Good morning, Chairman of Dissertation Council, honorable members of Dissertation Council, dear attendees, colleagues. Allow me to present the thesis named Assessing Access to Water, Sanitation and Hygiene in Schools. Access to water, sanitation and hygiene is a fundamental human right essential for well-being. The lack of reliable wash infrastructure and poor hygiene practices pose a significant public health, which leads to waterborne disease. Sustainable Development Goal established in 2015 notes the importance of wash in its goals 3, 4 and 6. Also, the national project Quality Education, Educated Nation also targets student well-being, including wash access by December 2025.
Regarding to our relevance, we have an aim as to assess the access to water, sanitation and hygiene in schools, to develop recommendations for improving water, sanitation and hygiene conditions in schools. Regarding our aim, in line with it, we have next objectives to study the current and current state and the prospects of development of WASH at schools, to analyze the epidemiological situation of acute intestinal infections and viral hepatitis A, to assess the access to WASH and satisfaction of students with WASH service in schools, to identify factors affecting to the students' hygiene behavior, and to develop recommendations to improve access to WASH in schools. Regarding to our objective, we have next material methods. First of all, we conducted literature review. Here we used analytical method of study, and we did search in databases as PubMed, Web of Science and Scopus. Regarding to our second objective, we performed retrospective analysis of epidemiological situation related to acute intestinal infections and viral hepatitis A from 2011 till 2021. To address the third objective, we conducted assessment of access. Here we use three methods: observation, questionnaire for parents, and questionnaire for administrative staff. And to assess the satisfaction of students, we conducted online survey for students. Where 3,980 students of fifth year participated. Regarding to our fourth objective, binary logistic regression was used to identify factors associated with poor hand hygiene, refusal of drinking water at school, and the refusal to use school sanitation. And the fifth one was analytical method. Here we tried to develop some recommendations. Regarding to our first objective, achieving SDG WASH targets are very challengeable. We have 6 years till the end of the SDG period, and the universal access to WASH in schools remain elusive. To meet this goal, the current rates of progress must triple for safe drinking water, doubled for safe sanitation, and fivefold for safe hygiene services. Projections indicate that 1 in 4 schools will be lack of safe drinking water, 1 in 5 will be lack of safe safe sanitation, and 1 in 3 schools will lack basic hygiene services. Regarding to Kazakhstan, according to interactive rural water supply map, in 2021, 4,700 rural settlements had access to centralized water supply. However, 1,600 rural settlements were lack of centralized water supply. In Karaganda, this situation was 252 rural settlements were had access to centralized water, and 169 of them were lack of this facility. Regarding to our next objective, we had to assess the to study the current state and the epidemiological situation of viral hepatitis A and acute intestinal infections. Here we can viral hepatitis A is a WASH-related infectious disease, which is linked to inadequate access to safe water and sanitation. Contaminated water sources and unsanitary conditions contribute to its transmission. However, as we can see in the diagram,
15 and 18 years old students had higher prevalence of VHA than others, and the regression analysis showed negative correlation between years, indicating decrease with each unit increase in years. However, in Karaganda, the situation, like the linear regression, didn't show any statistical significant difference. Linear regression, so linear line. However, we can see in both that trend is decreasing. Regarding to acute intestinal infections, this is influenced by water and as a spreading factor, and here morbidity rate was higher among 14 years children compared to total population. In Kazakhstan, the linear regression showed statistical significant decrease, with each unit increase in years correlating to a decrease in expected mean morbidity by approximately 6.7 units among all children, 20.6 units for children up to 14 years old, and 3.3 units among 15 till 18 years old students. So the trend in acute intestinal infections in Karaganda, it was mirrored, which in Kazakhstan. Also, the incidence among children under 14 remained more stable in Karaganda while slowly declining. Linear regression also showed significant decrease in morbidity among children. So, regarding to our next objective, all schools surveyed. We had here 9 schools observed. So 9 of them had a centralized water supply, was a primary source of water, drinking water, and here all of them were available. Half of parents reported their children always had access to free drinking water, and the water-related educational materials were present. Also, regarding to sanitation, observation revealed functional flushing toilets with 7 out of 9 having cubicles in good condition, while 2 lacked water for flushing. Only 4 schools provided toilet paper, and 5 had doors that could be locked for privacy. Among the school, 4 out of them were basic level by GMP ladder, and 5 of them were limited level by GMP ladder. Regarding to hygiene, during the observation it was found that 1 school didn't have water for hand washing, and 1 school didn't have soap for hand washing. So here we had 7 out of 9 schools had basic level of hygiene by GMP ladder, and 2 of them had limited level by GMP ladder. Regarding to our next objective, also about 56.4% of students indicated that drinking water at school was always available, and with an addition to 20.2 stating it was almost available, and other students that they told that the water is never and rarely available. 57.9% of students didn't receive for free water. Here the proportion of rural schools was 60%, and for urban schools was 56%. Around 24% of students found water unpleasant in terms of smell, taste, or color. Approximately 16% agreed that drinking water points too far, and here like about half of the students stated that they had discussion about the importance of drinking water, and others answered negatively. Regarding to sanitation, overwhelming majority answered that toilets are almost always clean, and in both in rural and urban areas that reported
majority that they never have toilet paper, and about 20% in rural and 19% in urban areas reported rarely having toilet papers. Conversation about toilet hygiene were lacking for significant percentage. About 27% of students reported unpleasant smells in school toilets, and 23% of rural students and 30% of urban students agreed with this. And 1 in 4 students complained about doors that couldn't close, with 27% being urban students and 18% being rural. So, for the next, our hygiene. Here, 3 out of 4 students always had soap available for hand washing at school, and 64% reported always having drying materials after hand washing. The majority in both rural and urban areas confirmed being interviewed about the importance of hand washing at school. 27% of them hadn't been interviewed. So, regarding hand washing behavior habits, like 85% always wash hands when they are dirty, 58% before eating, 59% after returning home from street, 3 out of 5 students, and 2 out of 5 students answered that they wash their hands after playing with a pet and taking public transport. So, here in this objective we conducted binary logistic regression to define factors associated with the lack of habits. In the binary logistic, these all indicators were significantly associated with the lack of hand washing. The odds ratio of absence of talks about the importance of hand washing at school was 1 and 1.3 times higher. Students who studied at rural schools had poor hand washing behavior 1.7 times more. 8th grade students had 1.5 times more poor hand washing behavior, and students of 8th grade had 1.2 times more lack of hand washing behavior. And students whose mother's education was high had 50% less poor hand washing. Regarding to the next in the next objective, here we try to define the factors associated with refusing to drink water at school. Here, in rural schools, drinking water refusal was 1.3 times higher. The absence of water at school was associated with 1.4 times with drinking refusal, and the refusal was 3 times higher when water was allowed at certain times. The absence of talks about the importance was associated with 1.3 times higher of drinking water refusal. Regarding to refusal of sanitation, all these factors were associated with refusal of using the school sanitation. Here we can say that rural school students refused to use the toilet 1.8 times more. Students of 8th grades were associated with the rejection of school sanitation 1.4 times more. And who answered the light was rarely in the toilet facilities, they refused to use 1.4 times more. And who assessed the toilet as terrible, they refused using the toilet 2.7 times more. Who were allowed to use sanitation only during the break times, they associated with the refusal of school sanitation 1.8 times more. The next objective is to develop recommendations. Here we used to optimize water sanitation and hygiene system in schools.
we created a like systematic approach. Here we can say that vital not only the having the infrastructure but also the assessment criteria as accessibility, functionality, operation and management, quality of services, education and practices. To implement sustainable system approach, here we conducted the next actions. First of all, it's collaborate with stakeholders. Here we can evaluate, engage administrators, parents, also school students in planning and of wash interventions. The second was conduct needs assessment, evaluate the current wash situation, identifying gaps and improvement timelines, resources requirements. And the third one, integrate wash into curriculum. Fifth one, improve infrastructure, ensure the access to clean water, sanitation and maintain functionality. The next was promote behavior change. So the last one is monitor and evaluate, establish a system track to progress, measure impact and regularly assess infrastructure functionality, hygiene practices and health outcomes. The next recommendation was like to create a syllabus, to create a course for the students of fifth grade school. So the course water sanitation and hygiene, and this course enhance students the knowledge and skills in these areas, foster responsible attitude toward resource use and environmental health. The course has 5 sections. First section is started from introduction to water sanitation hygiene. Here we give basic knowledge about water sanitation and hygiene at schools and how it affects to the health of the students. And the second section was called water supply. Here we can say about the water quality and the basic purification methods and how it's important to drink water. The next section was sanitation. Here we discussed about the concepts, conditions and facilities and about their impacts on the public health. The next section was hygiene. Hygiene promotion. Here students understand about hygiene standards, introduce promotion principles and methods, cultivate skills and in planning hygiene programs. And the last one is environmental responsibility, focuses on the impact of human activities on water sources and the environment, encouraging responsible decisions. So the next recommendation was effective monitoring, to provide effective monitoring and evaluation. They are crucial for assessing the sustainability of wash interventions in schools. Also, study emphasized the crucial role of maintaining and operating wash facilities for their long-term functionality. The students' questionnaire serves as valuable tool for gathering information on students' access to wash and provide a comprehensive understanding of their perspectives. And the innovative approach involves using interviews with school administration as self-evaluation tool. Here we can see the continuous improvement of wash. Yes. And the last one is monitoring hand washing behavior among students and monitoring the wash infrastructure conditions through the observations. So the last one is here. We can to make amendments and additions to the order of Minister of Health of the Republic of Kazakhstan from August 5, 2021. On approval of sanitary rules, sanitary and epidemiological requirements for educational facilities. Here we can suggest to determine the minimum number of drinking points for students according to student population and provide disposable cups. I include monitoring of wash infrastructure in the internal inspection plan.
ensure that standard operating procedures are which can maintain and clean of wash sites and provision of consumable sanitation supplies, and provide special equipment and sanitary appliances of appropriate size and height to meet the hygienic needs of junior high school students and people with disabilities, and ensure that toilet papers are available at all times in the sanitary facilities. So allow me not to read the research findings as they appears in abstract. Thank you for your attention, and I am ready to answer to your questions. Жанерке Ерлановна, көп рахмет сізге. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, сұрақтарыңыз болса, қоюға рұқсат. Уважаемый коллеги, у кого есть вопросы, пожалуйста. Теперь Бахчарович, пожалуйста. So, dear Жанерке Болатовна, actually it's a really important topic, and according Sustainable Development Goals, that dedicates a lot of attention for that. And actually, I just want to clarify some points, and I just have two questions. First of all, how did the study ensure the comprehensiveness of data was collected, and considering the use of these three distinct methods, like questionnaires for administrative staff, for parents, and for pupils of that schools, how can you explain in providing a holistic view of wash services in that schools? It was a first question. Second question, maybe I didn't heard it clear. Could you clarify and provide more details of the sociological and statistical research methods which was used in your cross-sectional study design? That was a second question. And third question, in observation method, that was specific aspects, and what exactly was the criteria for evaluation? So please, can you clarify the points? Thank you, Vasir Sergeyevich. So here, regarding to the first question, comprehensive of like our data, our questionnaires and observation methods was triangulation. Here we can say that during the questionnaire for administrative staff we can find like some self-assessment. Here we can find that some politics of regarding to wash in that schools. The questionnaire for parents was like awareness of parents regarding to their school children at regarding to wash at school also, and observation method help us to see that all of these points are really we have in that school or not. So this gave us triangulation method which can cover some points like we can cover from different parts like, and we assess the wash from the sides of like accessibility, functionality, operation and quality, also educational practices we could assess. Regarding to your second question, sociological and statistical methods, here sociological method was here like online questionnaire survey for students. Here we conducted survey among 3,980 students, and like observation method in 9 schools, also questionnaire for administrative staff for 9 schools also, and questionnaire among among parents for 2nd and 3rd class. Yes, and statistical methods here we used mostly like for categorical methods we used like descriptive frequency analysis. Here also we tried to find statistical significance among like group comparison among
like to define health behavior among different groups. So also we tried to do binary logistic regression to define the association between the factors identifying to the this hygienic behavior, to refuse to drink water, to refuse to use school sanitation, and for poor hand washing behavior at school. And also here we tried to find confidence intervals and 95 percentage point. So regarding to our third question, observation, what were criteria? Here we try to observe the infrastructures of wash at schools, and also we try to assess the criteria as accessibility. Accessibility here we try to see that small children they can have access to these infrastructures or not, and the disability students they can have access or not. Functionality, there was functionality, it means that there was not any like breaks, or everything was clean, and for example in sanitation the doors is closed, and privacy, yes, they can close the doors on the inside students. And also here operation and maintenance, we checked the cleanliness of this infrastructure. Are they clean, or like do they have, and also do they have all hygienic like stuff, waters, like soap and toilet papers, do they have all of these things, features, yes, and or not. So thank you very much for your questions. Бактияр Сергеевич, жауап бердіңіз сұрақтарыңызға? Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз болса, Иван Михайлович, есть у вас вопросы? Вера Садыковна, пожалуйста. Да, пожалуйста, Иван Михайлович. Мы вас не слышим. Может, на WhatsApp выйдет? Или на телефон позвонит? Осылғанша, Жанерке Ерлановнаның сұрағын, сіз практикалық кеңестерде денсаулық сақтау министрлігінің 76-шы бұйрығына 3-ші, 4-ші, 5-ші, 7-ші тарауларына өзгерістер енгіземін депсіз, толықтырулар болады депсіз. Өте маңызды және керекті сұрақтарды көтергенсіз. Қазіргі таңда қандай этапта не жасадыңыз? Жауап берсеңіз. Болатовой Жанерке, сұрағыңызға рахмет. Бұл өзгерістерге толықтырулар енгізу, біріншіден біз жаңағы санэпид требованияны алып қарастырдық, қандай пункттер жетпейтінін, мысалы біздің жұмысымызда қандай пункттер жасалды және қай пункттер жоқ екенін анықтадық. Содан кейін осы өзгерістерді жаздық. Қазір біз бұл хат дайындап жатырмыз министерствоға, университеттің атынан, сол этаптамыз. Жақсы, рахмет. Иван Михайлович, у вас получилось подключиться? Пожалуйста. Вера Садыковна, может, у вас есть вопросы, пожалуйста? Да, я вопросы подготовила на русском, но попытаюсь сейчас на английском сказать. Пожалуйста. Жанерке Ерлановны, can you please explain for questions? You used information for vault sanitation and hygiene in the school, but please widely explain how situation in Kazakhstan, in the Karaganda region. Is it clearly? Yes, I understand your question. Thank you.
So second question also, you give information in the conclusion regarding rural school and city school. So please widely explain how many schools you used in this conclusion. Yes? Понятно, да? Yes, I understand. So third question, what kind of the technology, water sanitation and water treatment in the rural school? You observe like this information or not? И пятый вопрос касается, не пятый, а какой, четвертый, что ли. Вопрос касается научной новизны. Вы пишете, что впервые предложена программа по water sanitation, гигиена в школах. Но этой программы очень много было предложено в Казахстане и в мире. Ну а что вы опирались? Потом я потому что последние данные вы используете в литературной истории 2012-2014 год, где-то 2010-2014 год. Есть ли у вас данные за последние 3 года? И еще вопрос у вас касается мне, с чем в 2020 году идет понижение по инфекционным заболеваниям и в городских и сельских школах. Все? Is it clear? Yes, thank you very much. All of your questions are clear. Regarding to the first question, information how situation in Karaganda region. The situation, we observed 9 schools, and the situation, like by GMP ladders, we tried to assess them. So regarding to water supply, all schools had a basic level of drinking water. Here, because all of them had primary water source was centralized drinking water supply, and during the observation the water was always available in every school. The quantity of water was enough. So that's why we said that the drinking water points in Karaganda schools, 9 schools, they had a basic level. Regarding to sanitation, of course all schools had good infrastructure. However, some schools couldn't provide privacy regarding to the sanitation because in some schools the water for flushing was absent, and in some infrastructure they had some holes for in the inside of the school toilets that someone can see, and it's not comfortable for students to use them. That's why here 5 of them had limited level of sanitation level by GMP ladder, and 4 of them had limited level. 4 of them had basic level of sanitation. Regarding to hygiene, all schools had except one schools, all schools had water and soap available at schools. And one school during the observation didn't have water for hand washing, and one school didn't have water, didn't have soap. So that's why we decided that they 7 schools have a basic level of hygiene by GMP ladder, and 2 of them were limited level. So in second question, regarding to your second question. In conclusion, regarding rural and city, how many schools? So we had 7 urban schools and 2 rural schools. So
yes, we are giving a conclusion about them. However, the schools were chosen from different regions, like from Abay, from Timirtau, from Satpai, from different types of schools. So that's why we decided that it's representative. So, what type, regarding to your third question, what kind of technology water in rural schools? Rural schools, we had 2 rural schools during our study. And all of them had a centralized water supply system. And this study, assessing access to water, sanitation and hygiene in schools, this was in the frame of the project, which was funded by WHO and UNICEF. So the National Center of Public Health decided that this is enough. So here, regarding to your next question, of course, yes, we have like courses, yes, in the world, yes, we have a lot of courses regarding to water, sanitation and hygiene. However, in Kazakhstan, like we assessed like the program of the schools, and we didn't like our schools that at that moment they didn't have this type of course. That's why we tried to enter this course in that schools. So regarding to your next question, 2012-2014 years. So yes, we have that of data. However, we couldn't find any information from databases, newest one, and also in Kazakhstan regarding to water, sanitation and hygiene in schools, there was not assessment. Maybe like it was there, but however we couldn't find any publications there and or more reports about them. Regarding to your next questions, yes, you said correctly, yes, it is decreasing to 2020. As we know, at that period was pandemic time. During the pandemic time, the preventive measure was like hand washing. We think that only preventive measure was hand washing, hygiene, yes. We think that this affect to the decreasing of morbidities. Also, we think that at that moment whole country was closed, and all restaurants, buffets, all of them were closed, and people were always at home and sit. I think that this was affect to the decreasing of infectious diseases. Thank you very much for your questions. Садыковна, вы удовлетворены ответами? Да, спасибо большое за ответ. Вопрос ясен. Ответы сейчас более ясны, представлены. И то, что в программе рекомендуемо для школ добавлены влияние ВОЖ на окружающую среду, это является очень хорошим добавлением в рабочую программу, рекомендуемую Жанерке Ерлановны. Это добавление. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Иван Михайлович, у вас получится подключиться? Или есть вопросы у... Давайте попробуем. Пожалуйста. Слышно? Слышно, хорошо. Хорошо. Okay, I have already charted my course. So, the question number 1. For the questionnaire disseminated among the school students, what was the source? What was The first question,
What was the source for the questionnaire disseminated among students? Any paper, report, guidelines? Первый вопрос. Иван, привет. Вернулись? Да, я Я здесь. первый вопрос зачитаю. I'm listening, yeah. Можете Да, можете продолжить дальше. Второй. Пожалуйста. Я предпочту услышать ответ на первый вопрос, потому что не связаны немного между вопросами. Спасибо, Иван Михайлович. Thank you very much, Ivan Mikhailovich, for your questions. Here we can say that source for questionnaire for school students was surveillance of water, sanitation, and hygiene in schools. It was like a report from WHO, and the questions were taken from them, and they were adapted to like Kazakhstan region, like yes. Okay, the question number 2, please turn on the slide number 16. I'm wondering to know, has the Have you implemented such course somehow? Pilot studies, at least syllabus developed. Developed. Thank you very much, Yeah. yes, Ivan Mikhailovich, for your second question. So here, yes, we tried to implement, we create this course regarding to our results, our research fundings, and we tried to implement them in 3 schools of Kazakhstan, or of Karaganda. Like one of them was a specialized school of Darın. The second was like a school named after Akbayeva. The third school was named after Rambuzabayeva, yes. So these schools, we implemented this course. So yeah, this is pilot version, yes. Thank you very much. I'm sorry, maybe I'm in Tokyo now. So the question number 3. Have you carried out the work under JMP project on the slide 17, where you are showing your achievements, your certificates? Sorry, can you repeat your questions, please? Have you carried out this work on the GMP project? So this work assessment, baseline assessment of access to wash at schools was carried out during the project. National Center of Public Health was conducted by funding of WHO and the UNICEF. There was a project like childhood obesity surveillance and like baseline assessment of water, sanitation and hygiene in schools for the first time. So yes, one of our objectives was regarding to the UNICEF and the like WHO, and the GMP letters were created by like WHO and UNICEF. They doubled their like forces and tried to create joint monitoring program for WASH, not only in schools but only also in like healthcare facilities and like in households also. Thank you for your question. Иван Михайлович, вы удовлетворены ответом? Иван Михайлович, вы нас слышите? Уважаемый Киншбек Ускумбаевич, может, у вас есть вопросы? Пожалуйста. Лучше у меня нет вопросов. Спасибо. Спасибо.
Да, слушай. Вы удовлетворены ответами докторанта? Да, вполне. Вполне. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, еще вопрос, пожалуйста. Здесь вопрос, не пожалуйста. Так, уважаемые коллеги, если нет вопросов, тогда мы переходим на следующий этап. Регламент бойынша сөз бірінші ресми рецензенттерге беріледі. Джусупов Кенешбек Осконбаевич, медицина ғылымдарының кандидаты, доцент, қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасының меңгерушісі, халықаралық жоғарғы медицина мектебі, Бішкек қаласы, Қырғыз Республикасы. Уважаемый Кенешбек Осконбаевич, вам слово, пожалуйста. Спасибо. Я бы хотел выразить благодарность, то, что вы позволили мне быть рецензентом. Это большая честь для меня, да. И позвольте мне вкратце, я не буду, наверное, останавливаться на всех положениях и пунктах моей рецензии, поскольку они у вас на руках есть, да, вы же ознакомились, я просто зачитаю вкратце основное. Значит, диссертация, посвященная оценке доступности воды, санитарии и гигиене в школах, заслуживает внимания и положительной оценки, так как она связана с приоритетным направлением развития науки, утвержденным Высшей научно-технической комиссией при правительстве Республики Казахстан по специальности науки о жизни. Работа имеет большое значение для науки, да, поскольку оценка качества обслуживания и выявление факторов, которые влияют на гигиеническую практику поведения школьников, расширяет область исследований и знаний о динамике санитарии и гигиены в образовательных учреждениях. Автор провел исследование самостоятельное, то есть уровень автономности высокий. Жанерке справилась с разнообразным спектром задач и диссертации, да, продемонстрировала необходимость комплексного глубокого понимания множества аспектов рассматриваемой проблемы. И такой широкий кругозор обогащает общее качество работы, указывая на тщательное изучение сложностей предмета. Актуальность диссертации обоснована. Содержание диссертации полностью соответствует ее теме, отражает тему дипломной работы, диссертационной работы. Цели и задачи соответствуют теме диссертационной работы. Задачи и цели исследований формулированы четко и точно отражают суть темы. Все разделы и положения диссертации тесно взаимосвязаны, логически следуют из поставленной цели и задачам исследования. Можно сказать, что научные результаты и положения, представленные в диссертации, являются новаторскими и представляют собой совершенно новые результаты исследований, то есть совершенно новые результаты, да, которые получены в результате всестороннего анализа сценария водоснабжения, санитарии и гигиены. Научные выводы и положения данной диссертации представляют собой оригинальный вклад в область школьных, образовательных, да, научно-санитарно-гигиенических исследований и представляют собой новые данные и перспективы. Практические рекомендации, которые предложены в диссертации, представляют собой инновационные и действенные подходы к улучшению школьной санитарии и гигиены. И такие технические, технологические, экономические, управленческие решения представляют собой инновационный вклад в школьную санитарию и гигиены. Все выводы диссертации научно обоснованы, основаны на
убедительных доказательствах. Автор провел исследования, используя современные научные методы исследований, провела обширный обзор литературы, сделала хороший анализ, статистический анализ данных. Все защищаемые положения диссертации, они имеют научное обоснование. Методология, основанная на строгой научной обоснованности, включает в себя такие методы сбора данных, как анкетирование родителей, административного персонала и наблюдение. Онлайн-анкета для студентов дополняет анализ, представляет данные об удовлетворенности услугами ВОЖ и использование пакета SPSS и множественного логистического регрессионного анализа подчеркивает научный и серьезный характер исследований. Результаты диссертационной работы получены с использованием, еще раз повторяю, современных методов научных исследований и технологий обработки данных, с использованием компьютерной технологии. И теоретические выводы, модели и выявленные связи, представленные в диссертации, получили экспериментальное подтверждение. А статистический анализ, результаты анализа подтверждают влияние различных факторов на гигиеническое поведение учащихся, таких как расположение школ, и таких факторов, как расположение школ, пол, образовательная деятельность и качество услуг ВОЖ. Использована большая база литературных источников, она обеспечивает адекватную основу для обзора литературы, и цитирование соответствующей литературы подкрепляет диссертацию научной основой, не поддерживая представленные утверждения и выводы. Диссертация имеет теоретическое значение, поскольку ее результаты могут служить основой для обучения учащихся и разработки учебных программ, и рассматривается доступ к ВОЖ в контексте общественного здравоохранения, то есть в современных условиях общественного здравоохранения Казахстана. И, конечно же, имеет практическое значение, высокую причем практическую значимость, поскольку органы образования, система образования, администрации школы, учителя получили хорошие рекомендации, и рекомендации по учебному курсу, и мониторинг формирует такие правильные гигиенические, могут формировать правильные гигиенические привычки учащихся и далее. И диссертация написана, имеется качество диссертации, оформление, написание высокое. И в заключение можно будет сказать, что диссертация Жанерке Болатовой на тему «Оценка доступности воды, санитарии и гигиены в школах», которая представлена на соискании ученой степени доктора философии PhD по образовательной программе «Общественное здравоохранение» по своей актуальности и научно-практической значимости полученных результатов соответствует требованиям Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования, Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан. И я рекомендую комиссии присудить докторанту степень философии PhD по образовательной программе «Общественное здравоохранение». Спасибо вам за внимание. Спасибо большое, Кенжбек Успенбаевич. Жанерке Ерлановна, пожалуйста, вам слово. Спасибо вам большое, Кенжбек Успенбаевич, за вашу рецензию. Все замечания в ходе работы были исправлены. На все вопросы постаралась ответить. Спасибо вам еще раз. Үлкен рахмет. Сөз кезегіне екінші рецензент Бейсенова Райхан Рымбаевнаға беріледі. Биология ғылымдарының докторы, қоршаған ортаны қорғау саласындағы басқару және инженеринг кафедрасының меңгерушісі, Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университет Астана қаласы, және де Landscape Ecology and Ecosystem Science Laboratory, Michigan State University профессоры. Сізге. Құрметті
диссертациялық кеңестің төрағасы, құрметті диссертациялық кеңестің мүшелері және бүгінгі кеңеске қатысушылар. Алдымен мен де алғысымды білдіргім келеді. Бүгінгі осы диссертациялық кеңестің мәжілісінде және өзімнің альма-матер университетінде бірінші рет рецензент ретінде мүмкіндік алғаныма ризамын. Қазір сіздерде жазбаша түрдегі пікірім болғандықтан мен де қысқаша түрде ағылшынша осы Болатовой Жанеркенің диссертациялық жұмысына пікірімді оқып берейін. Негізгі критерийлер және оған сәйкес диссертацияның нәтижелері бойынша қысқаша мәлімдеуге рұқсат етіңіздер. Okay. The first criteria, the topic of the thesis at the date of its approval, correspondence to the directions of science development and state programs, and the dissertation of Болатовой Жанерке Ерлановны on the topic assessing access to water, sanitation and hygiene in schools, complies with this criteria. The third position, the dissertation corresponds to the priority direction of science development approved by the High Scientific and Technical Commission under the Government of the Republic of Kazakhstan and Commission under the, namely, the direction of life science. The second criteria, importance for science, and the work does make a significant contribution to science and its importance is well disclosed. The thesis contributes significantly to science by providing initial data and estimates of school access to water, sanitation and hygiene services. The work presents a new perspective and expands the knowledge base in the field. The third criteria is the principle of independence and a level of autonomy high. Independence is reflected in the choice of research methods, collection of material, data analysis and formulation of conclusions. The fourth criteria is the principle of internal unity. The first point of this criteria, justification of the relevance of the thesis. This work of Жанерке Болатова justification of relevance of the thesis is presented clearly and reasonably. The second point of this criteria, the content of the thesis reflects the thesis topic. Yes, reflects the content of thesis fully reflects the aim and objectives of the research on the topic of this thesis. Third point, the aim and objectives are consistent with the thesis topic. It is correspond. The aim is clearly stated to study access to water, sanitation and hygiene services in schools. The fourth point, all sections and statements of the thesis are logically interrelated. Yes, fully interrelated. All sections and provisions of the dissertation are logically interconnected. The dissertation work has a high degree of internal unity. Fifth point, new solutions, principles, methods proposed by the author are well reasoned and evaluated in comparison with known solutions. It has critical analysis. The author has developed and implemented the elective discipline course, water, sanitation and hygiene in schools.
Also, the author has argued that such a course can positively affect the school students' perception of water supply, sanitation, and hygiene issues. The fifth criteria, the principle of scientific novelty. The first point of this criteria, are the scientific results and provisions new? I think that entirely new. That is scientific results and provisions mainly new and original. The second point are the findings of the thesis new, is entirely new. The findings presented in the thesis are entirely new and represent original contributions to public health. The findings reveal new aspects of the problem and provide a basis for developing practical measures to improve sanitary and hygienic conditions in schools. Third point of this criteria, technical, technological, economic or management decisions are new and justified, yes, entirely new. The technical, technological, economic and managerial solutions presented in this thesis are well-founded. Study proposed innovative approach to address the problem of access to water, sanitation and hygiene in schools, including the development of an elective course, water, sanitation and hygiene, and recommendations for the introduction of monitoring and evaluation of important sanitation and hygiene indicators. The sixth criteria, the validity of the main findings. All significant findings are based on scientifically rigorous evidence or reasonably well supported. All the main conclusions presented in the thesis are based on significantly justified evidence. The seventh criteria, the main points to be defended, and also this criteria has 3 points. The first of all, is the position proven? Yes, proven. Is it trivial? No. Is it new? Yes. And the level of application is wide. And is it proven in the article? Yes. Okay, let me not to read all of this criteria justification, but I think that these questions totally written in a report. Yeah. The eighth criteria, principle of reliability of provided sources and information. First point of this criteria, choice of methodology, justified or methodology is significantly detailed, yes. The methodology chosen to conduct the research in this thesis is justified and described in detail. The paper provides details of the methods used to collect and analyze the data, including interviews with administrators, parents, observation, and student interviews. Second point of this criteria, the results of the thesis were obtained using modern methods of scientific research and techniques of data processing and interpretation with the use of computer technologies. Yes, the results of the thesis were obtained using modern methods. For example, statistical package IBM SPSS statistics version 26.0 for Macintosh, and data processing analysis included descriptive frequency analysis, chi-square statistical tests, and so on.
theoretical conclusions, models, reviewed interrelations and regularities are proved and confirmed by experimental research. For the directions of training in pedagogical sciences, the results are proved based on pedagogical experiments, yes. References to relevant and reliable scientific literature support the crucial assertions in studies. The author actively refers to relevant studies, theoretical works, and scientific articles related to the topic. Fourth point, important statement, confirmed. Because of references to relevant and reliable scientific literature adequately support essential assertions in the thesis. Fifth point, the used literature sources are sufficient. The literature sources used in the thesis are sufficient for literature review. The author has provided a broad overview of relevant scientific research and theoretical works related to the thesis topic. The ninth, the principle of practical value. The thesis has theoretical significance. Yes, thesis has high theoretical significance. The study's findings can be used in educational programs to improve schools' water, sanitation, and hygiene conditions. And all of your certificates also open this theoretical significance of your topic. Second point, the dissertation has a practical significance and there is a high probability that the finding will be applied in practice. Yes. The dissertation has high practical significance and high probability of applying obtained results in practice. Studies results have already been used in the activities of various educational organizations. For example, in school lyceum Darın, in schools Akbayev and Jango. Third point of these criteria are the practice proposals entirely new. The suggestions for practice formulated in this thesis entirely new. The author has conducted a study that has revealed new aspects of access to water, sanitation, and hygiene in schools, as well as factors influencing the hygiene behavior of school students. The 10th criteria is the quality of writing and design. The quality of academic writing is high. The author clearly and logically states her research conclusions and arguments, uses professional and scientific language, and presents information in a structured form, required form. Yeah? So, in conclusion, I would like to say that the thesis of Жанерке Болатова on the topic assessing access to water, sanitation, and hygiene in schools, submitted for the degree Doctor of Philosophy on the educational program 6D 110200 Public Health, on its relevance and significant and practical significance of the results obtained meets the requirements of the Committee of Quality Assurance of Ministry of Science and Higher Education, Republic of Kazakhstan, and I apply to the committee to award the doctoral students the degree of Doctor of Philosophy on the educational program 6D 110200 Public Health. Thank you. Dear Rayhan Rambayeva, thank you very much for your valuable review and all of your questions.
During the work, I tried to correct all comments, and I tried to answer to all questions. So thank you very much again. Райхан Нұрымбаевна, көп сізге рахмет. Алыста жүрсеңіз де уақытыңызды бөліп қосылып біздің диссертациялық кеңеске рецензия бергеніңізге өте көп рахмет. Сіздің пікіріңіз бізге өте маңызды. Ал енді регламент бойынша, құрметті әріптестер, сөз кезегін ғылыми кеңесшілерге береміз. Бірінші ғылыми кеңесшісі Калиши Мурат Гузеричқа беріледі. Медицина ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор. Спасибо. Я приветствую всех присутствующих, уважаемых коллег, которые находятся с нами на связи. Уважаемые наши рецензенты уже говорили об актуальности данной проблемы, этой темы диссертационного исследования. И действительно, проблема находится в тренде мировых исследований, поскольку изучает условия реализации важнейших целей устойчивого развития. У нас в Казахстане вопросы обеспечения благоприятных гигиенических условий для населения решаются достаточно успешно, но и у нас есть, конечно же, большие проблемы иногда. Это проблемы с обеспеченностью водой. Ну, вы все знаете прекрасно, что Казахстан имеет достаточно мало ресурсов водоисточников. К тому же у нас сохраняется еще значительные различия между гигиеническими условиями в сельской местности, в городах. Все это, конечно же, необходимо изучать и решать эти проблемы. Ну и, конечно же, проблема усугубляется для детских учреждений, для детей школьного возраста. Вообще тематика эта мне близка, поскольку я занимаюсь вопросами коммунальной гигиены. Моя диссертация посвящена вопросам здоровья школьников. То есть вот на стыке этих вопросов коммунальной гигиены, гигиены детей и подростков находится и данная работа. Жанерке очень хорошо поработала. Весь объем работ по разработке анкеты, сбору первичного материала, обработке его, статистическому анализу, систематизации полученных данных. Все это сделала Жанерке лично. Работа в полной мере соответствует всем требованиям, обладает внутренней логической взаимосвязью. Выводы соответствуют целям, задачам работы, положениям, выносимым на защиту. Результаты, выводы и основные положения диссертации отражены в публикациях научных, в высокорейтинговых научных изданиях. Получено 3 свидетельства о государственной регистрации прав на объект авторского права Республики Казахстан. Вообще, следует сказать, что мне было очень приятно и легко работать в Жанерке, поскольку она человек очень ответственный, она всегда очень внимательно прислушивалась к моим советам, к моим рекомендациям, оперативно на них реагировала. И вообще она является очень инициативным, творческим человеком. И я не знаю ее в работе в педагогической, но уверен, что она является очень хорошим педагогом. Как исследователя я ее узнал в процессе работы над этой диссертацией, и она показала очень хорошие результаты. Поэтому в целом я могу сделать вывод в том, что диссертационная работа Болатовой Жанерке Ерлановны представляет собой законченное исследование, в котором представлены результаты решения поставленных задач. И Жанерке Ерлановна заслуживает искомой степени доктора философии. Благодарю за внимание. Рахмет көп, Мурат Гулерович. Ал келесі шетелдік консультант, Эстонияның Тарtu университетінің отбасы медицина және денсаулық сақтау институтының профессоры Ханс Оруға сөз беріледі. Good morning, Professor Hans Oru. Could you hear us? Yes, I can hear you well. Can you hear me as well? Yes. Welcome to our PhD candidate thesis defense. And we all kindly ask you to provide us feedback on this work, on our PhD candidate.
Yes, it's a pleasure to give this. So it has been very interesting to follow you. So the defense in Kazakhstan. And I think you have heard a lot of good words about Жанерке Болатова and her thesis. What I have to say, like she has been really independent student. So thinking how to improve the things all the time. So what kind of methodologies are needed to make this kind of research. So it has been just a bit guiding, not telling what to do. She has been always thinking herself what could be the methods, and then let's say to polish those things more or less. What I especially have enjoyed, like she also wants to make changes in the legislation, in the process, and etc. Also the courses in schools, that's greatest value. So it's not just the reporting situation, but also how to change behavior. So we cannot see every day this kind of ideas from the students. So like she has been really outstanding in this process. So all in all, I think she really values a PhD degree, and I really look forward like the next stages in her work and improvement in public health in Kazakhstan. Thank you. Thank you very much, Professor Hans. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, мы дальше приступаем к обсуждению. Пожалуйста, коллеги, кто хочет сказать слово? Секретарь, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я хотел бы выразить свое мнение по этой работе. Оценка доступа к воде, санитарии в школах. На самом деле у нас сейчас около 40% населения проживает в сельской местности в нашей республике. И вот, хотя, конечно, вот особенно для южных регионов, то есть там неоднократно даже вот Акимы от правительства получали замечания о том, что даже в школах не всегда имеют дети доступ к элементарным удобствам, и эта проблема в любом случае стоит всегда очень остро. Ну и так как вообще доступ и к пресной воде, и к первичным санитарным удобствам, это является одним из важнейших вообще экономических индикаторов развития самой страны, что если мы стремимся как бы, и в 50, и в 30 развитых стран войти, то эта работа, на мой взгляд, она является очень актуальной. То есть, она, с одной стороны, показывает то, что вроде бы давно уже известно, но тем не менее она снова и снова акцентируется на том, что то есть, предоставляет более свежие данные, и эта работа, она, я надеюсь, будет не завершена, конечно же, с защитой вашей работы. И также я очень хорошо знаю непосредственно руководителя самой этой работы, Марата Гузировича, то есть, что это человек тоже, который зарекомендовал себя как большой ученый как раз именно по разделу коммунальной гигиены. И в этой связи у меня нет никаких сомнений в качестве этой работы. И обращаясь к всем, уважаемые председатели, уважаемые члены диссертационного совета, я хотел бы попросить вас поддержать эту работу. Спасибо. Спасибо большое, секретарь. Пожалуйста, уважаемые коллеги, Киниш Бекускомбаевич, Иван Михайлович, Куляш Садыковна, пожалуйста. Уважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного совета, уважаемые гости, хотелось бы тоже сказать слова поддержки в адрес Жанерке Ерлановны. Почему? Потому что я в прошлом, когда обучался в магистратуре, я у нее был научным руководителем и знаю ее в то время же, что у нее достаточно такой хороший, устоявшийся вот, именно аналитическое мышление и достаточно высокая, скажем, потенция, чтобы проводить какие-то исследования. Чем она и подтверждает нынешней своей работой
В прошлом магистерская работа была посвящена изучению состояния здоровья, также сельского населения. Здесь вот получается она посвятила достаточно такую основательную работу, посвятила обеспеченности водой вот именно сельчан. Ну, сама работа здесь уже неоднократно было сказано, да, это очень актуально для нашего населения. Это 45% или 47% населения, которое проживает у нас в сельской местности. Поэтому это представляет собой именно для Казахстана представляет очень-очень большую проблему. Ну, хочу тоже также поддержать и попросить наших членов диссовета, чтобы она была вот доктором PhD по вот этой вот исходной учебной степени. Спасибо. Көп рахмет, Сюда Баркяныч. Мен де кішкене қосып кетейін. Өте жұмыс өте актуальды, маңызды, маңыздылығы өте зор. Мектептегі су, санитария, гигиена қолжетімділікті бағалау өте маңызды. Жанерке Ерлановна және оның ғылыми кеңесшілер өте көп жұмыс жасаған. Қазіргі таңда Жанерке Ерлановна басқа да ғылыми жобаларға қатысып жатыр, және олардың жемісін көреміз деп ойлаймын. Және өз атынан, университет атынан осы біздің университетке су мәселесін алып келген, су жаңалығын алып келген Лунд университетінің профессоры Супова Камшат Маратовнаға көп алғысымызды білдіреміз. Сол кісінің арқасында біздің докторанттар Лунд университетіне барып оқуға, тағылымдама өтуге өтіп келді. Сондықтан жұмыс аяқталған. Маған өзіме бұның практикалық маңыздылығы өте ұнайды. Өте Қазақстандағы жаңағы құқықтық нормативті акттерге өзгерістер енгізілсе, біздің мектептеріміздегі жаңа санитарлық қадағалау күшейеді деп ойлаймын. Докторантқа табыс тілеймін. Барлық диссертациялық кеңес мүшелері оңды баға береді деп ойлаймын. Рахмет. Уважаемые коллеги, есть что еще добавить? Если нет, то переходим к следующему этапу. Регламент бойынша дауыс беру тәртібіне көшеміз. Марат Гузерич біздің ғылыми кеңесші болғандықтан дауыс беруге қатыспайды. Есеп комиссиясының жұмысына қатысуға келесі кандидаттар ұсынылады. Ол Серік Бақтиярұлы, сосын Мейрамқұлова Күләш Садықовна және де Дәулеткалиева Жаня Абаевна. Басқа ұсыныстарыңыз бар ма? Есть предложение по составу комиссии. Предлагается в составе комиссии работать нашим членам диссовета. Это Серик Бахтияр, Жаня Абаевна и Куляш Садыковна. Если нет возражений, пожалуйста, у нас 10-минутный перерыв. Комиссия. Okay. Dear Professor Hans Oro, now we have a 10-minute break. Please do not, stay with us during this break. Я әріптестер еске сақтайтын жағдай, онлайн дауыс беруге қатысқандар чатқа жіберіледі, және бәрімізге бюллетень жіберіледі. Құрметті есеп комиссиясының мүшелері, төрағаны сайлайсыздар, дауыстарды санайсыздар. Сол құжатты толтырғаннан кейін қажет емес нәрсені сызып тастауымыз керек. Дауыс беру үшін 10 минуттық үзіліс жарияланады. Комиссия мүшелері. Кешірерсіздер, мен кеше алдын ала жиналыста болған жоқпын. Қазір қысқаша түсіндіріп бермей ма, қалай жасалынатынын? Я түсіндіреміз, Жаня Абаевна. Ал түсініп тұрған жоқпын, қалай онлайн. Қазір бірдеңе дұрыс бастасаң дұрыс кетпесе. Сіз чатта барсыз ғой, біз чатта кеше қосқан болатынсыз. Сол жерде поли деген сілтеме жібергенмен, поли. Сол жерде 4 вариант бар. Қарап жерсеңіз, соның біреуін бассаңыз, таңдауға болады 4 вариант. Жоқ, ол бірінші полиға бәрібір крем ба, сосын барып 4 нені біреуін таңдайын. Жоқ, бірден басуыңызға болады сол жерде. Я полиға кіресіз, соның ішінде 4 берілген варианттар бар, соның бір вариантын таңдайсыз. Бұл жерде 5 сілтеме тұр, 5 сілтеме. Біріншісі поли, общий. Соған кіріп барып таңдайын ба, әлде 5-тің қасындағы 4 положениенің өзін таңдағанына кіре алам ба? Жоқ, бұл жерде 4 вариантты көріп тұрсыз ғой. Тайное голосование,
Оған тиіспейсіз. Астында көп. Сосын варианттар кетеді. Бірінші ходатайство направить дегендер бар. Соның астында қайсын таңдайсыз, соның астында қойы кіресіз. Жақсы. Сұрақтар болса жазасыз ғой қазір. Комиссия мүшелері дауыс беруге, есептеуге сіздерге уақыт беріледі. Құрметті әріптестер, диссертациялық кеңес мүшелері, диссертациялық кеңес отырысын жалғастыруға рұқсат етіңіздер. Жасырын дауыс берудің нәтижелерін жариялау үшін есеп комиссиясының төрағасы Бақтияр Серикович, сізге сөз беріледі. Уважаемые члены, уважаемый председатель, уважаемые члены диссертационного совета, разрешите огласить два протокола, которые у нас были. Первое — это по выбору председателей и членов счетной комиссии. Это мы выбрали единогласно среди 3 членов Серик Бахтияр, Мирамкулова, Куляш Садыковна и Давлеткалиева Женя Абаевна председателем Серика Бахтияра. И разрешите огласить наиболее важный второй протокол. У нас в следующем составе Серик Бахтияр председатель, члены Мирамкулова, Куляш Садыковна и Давлеткалиева Женя Абаевна. Таким образом, у нас присутствовало 8 членов диссертационного совета, проголосовало 7, так как Марат Гузаирович, являясь руководителем, и не участвует в голосовании. И таким образом голоса распределились следующим образом. Всего было роздано 7 бюллетеней, у нас в ящике оказалось 7 бюллетеней. Для того, чтобы предоставить комитет алдында философия доктора Держисин Берушин, комитет Киосмос Жасау 7 голосов, диссертация на Псктауга Жиберу 0 голосов, диссертация на Кайта Кургауга Жиберу 0 голосов, комитет алдында философия доктора PhD Держисин Берушин, комитет Киосмос Жасау Бастарту 0 голосов и действительно бюллетеней 0. Таким образом, единогласно поддерживаем члены комиссии Серик Бахтияр, Мирамкулова, Куляш Садыковна, Давлеткалиева Женя Абаевна. Бақтияр Сериковичке көп рахмет. Енді есеп комиссиясының хаттамасын ашық дауыс беру арқылы бекітуді ұсынамын. Кім келіседі? Уважаемые коллеги, мы должны проголосовать за наш протокол. Кто за, поднимаем руки. Коллеги, все проголосовали. Поздравляю вас, Жанерке Ерлановна. Сөз кезегін диссертант Болатова Жанерке Ерлановнаға беруге рұқсат етіңіздер. Сөз сізге. So, dear Chairman, dear members of Dissertation Council, dear audience, today I feel deep gratitude, joy. This moment is very important. Also, it gives opportunity to express gratitude to all those who have been with me. First of all, I would like to express my deep gratitude to the Chairman of Dissertation Council, Borjan Katenovich, and Scientific Secretary of Dissertation Council, Zhenya Abaevna, for giving opportunity to defend in this Dissertation Council and for being with me and for your invaluable participation. Secondly, I express my deep gratitude to my scientific advisors, Marat Guzairovich and Professor Hans. Your patience and support was always with me and always important to me. Without your professionalism, the dissertation wouldn't have been possible. And also I want to special thank to Kamshat Tusupov for her contribution to my academic endeavors. And thirdly, I would like to express my deep gratitude to my official reviewers for your highly qualified and objective reviews and overall positive assessment. And I also want to express my thanks to the members of our School of Public Health and like my colleagues for your support always and for your valuable comments.
And also I sincerely thank to the leading organization, Medical University of Karaganda, and the whole team that was paid attention to my scientific work. Also want to thank my family for support and love. In conclusion, I would like to express my sincere gratitude to all the guests. Thank you for your attention. Рахмет сізге, Жанерке Ерлановна. Құрметті диссертациялық кеңес мүшелері, қонақтар, диссертациялық кеңестің қорытындысын келесі басылымда оқуға рұқсат етіңіздер. 6D-110-200 қоғамдық денсаулық сақтау білім беру бағдарламасы бойынша диссертациялық кеңес Болатовой Жанерке Ерлановнаның Assessing Access to Water, Sanitation and Hygiene in Schools тақырыбына арналған диссертациялық жұмысын көпшілік алдында қорғауы негізінде ғылыми талқылау қорытындылары, жасырын дауыс беру нәтижелері бойынша Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің білім және ғылым сапасын қамтамасыз ету комитетіне Болатова Жанерке Ерлановнаға философия доктора PhD дәрежесін беру үшін өтінішпен жүгінеді. Біздің бүгінгі кездесуіміздің тәртібі туралы ескертулер бар ма, құрметті кеңес мүшелері? Есть ли у вас замечания по проведению заседания Общественного совета, уважаемые коллеги? Нет. Если нет, уважаемые коллеги, всем большое спасибо. Особая благодарность профессору Кенжбеку Скомбаевичу, Сирику Бахтияр, Ивану Михайловичу, Куляш Садыковне и официальным рецензентам. На этом мы завершаем заседание Совета. Уважаемые коллеги, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Пусть Новый год принесет вам счастья, здоровья, успехов. Всем большое спасибо. Поздравляем в первую очередь университет и всех членов комиссии, председателя Жанерке Ерлановну с получением степени доктора философии. Мы думаем, что в Казахстане ситуация в школах будет меняться, потому что Жанерке Ерлановна прошла очень большую школу во всех зарубежных стажировках, участвуя, и провела большую работу в городских школах. Я думаю, что сельские школы тоже получат отклик от этой рабочей программы, курса, которую она составила и внедряет в практическое пользование. Большое вам спасибо. Спасибо и большое. Успехов в новом году. Спасибо большое. Всем спасибо. На этом заседание Совета считается закрытым. Коллеги, всем большое спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Congratulations, Dr. Жанерке. Well deserved. And go ahead. There is more than enough work ahead. Thank you very much. Okay, thank you for everything and Happy New Year. That's coming soon. Thank you. Thank you.